His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Samstatakacharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki Shri Shri Nitagora Chandra Ki Sankirtan Yagya Ki God Premanande, all glories to their Sama devotees, all glories to their Sama devotees, all glories to their assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Who's the Parivochik? Sushasviyat. Okay. Hare Krishna. Right. So, what shall we read this evening? Tell me. Gita. Oh, Gita. That's no Gita, no. Acrostic. No? I didn't catch that. What did you say? It's Haribol. Oh, Sarvadam Varishaja? Yes. Oh, and Vasvashna. Any other ideas, or should we go for that? We could, we could have a sort of an election, electiveness. But anyway, is that okay? Wasn't it suggest touching on yet? Now, is this thing working? It's working, but it's the volume is not so working, but I guess bass and treble is off. No. Okay, well, this one's working. Should you use this? Shall we do that? I don't really need a microphone. But that sound is better for you to use. But no, значи никто не понимает английский язык. But we have translation. We have Online. online. I can speak louder. Yes. Okay. Okay, devotees. So Hari Bolananda Prabhu, our dear old friend, Hari Bolananda Prabhu. He has on prikazalmania. No. Only. He told me I must read 1866. Jis man įsakė paskaityti 1866 klausimą. Therefore, I must do it, and I will do it. Aš tai padarysiu. Anyone here not understand Lithuanian language? Ar yra kas nesuprantate lietuviškai?
Oh, really? На чем? Какой язык? Французский? Українська мова. Украинска. Слава зібравшимся відданим. That's Ukrainian. See, only Ukrainian I know, actually. Yeah, I understand. Okay, so here we go. Taigi pradedam. Well, first of all, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yes, so Bhagavad Gita, 18th chapter, verse 66. Taigi Bhagavad Gita 18 skyrius 66 posmas. Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. And the translation, yes, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Oh, you don't know the translation? Andrews. You must know this verse. Atmesk visų atmainų religijas ir tiesiog atsiduok man. Aš išgelbėsiu tave nuo atoveikio už visas nuodėmes. Nesibaimink. Yes, well, you know, we don't... Anyway, let's just read the purport. I'll read it in English quickly. So the Lord has described various kinds of knowledge and processes of religion. Knowledge of the Supreme Brahman, knowledge of the Supersoul, knowledge of the different types of orders and statuses of social life, knowledge of the renounced order of life, knowledge of non-attachment, sense and mind control, meditation, etc. He has described in so many ways different types of religion. Now, in summarizing Bhagavad Gita, the Lord says that Arjuna should give up all the processes that have been explained to him. He should simply surrender to Krishna. That surrender will save him from all kinds of sinful reactions, for the Lord personally promises to protect him. Am I reading too fast for you? You understanding? Did you follow what I was saying, or was I reading too fast? I like in the beginning I didn't, but in the later I understood. Oh, really? That's pretty good. Anglichanka. So you just read that paragraph. Komentaras. Viešpats apibūdina įvairius žinojimo ir religijos procesus. Žinias apie aukščiausiai brahmaną, apie supersielą, apie įvairius luomus ir socialinio gyvenimo skyrius, papasakojo apie sanjasą, atsižadėjimą ir neprisirišimą, apie juslių bei proto valdymą, apie meditaciją ir taip toliau. Jis visapusiškai apibūdina įvairių tipų religijas. O dabar apibendrindamas Bhagavad Gitos turinį, viešpats sako, kad Arjuna privalo atmesti visus jam išaiškintus procesus ir tiesiog atsiduoti Krišnai. Tai išgelbės jį nuo atoveikio už visas nuodėmes, nes viešpats žada pats jį apsaugoti. Okay. Dabar, right? Dabar. Now. Stop. Dabar. Dabar. Uh-huh. Okay. Oh. It's another word I know. Not 50, I think I'm up to 15 words now. Žinau 15 žodžių.
So yes, in Bhagavad Gita, well, let me just chant a few prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shri Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachati Chitayane Vanchakalpatarubhyas Chakripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Yes, so throughout Bhagavad Gita, Lord Krishna has explained or described briefly the main spiritual processes described in the other Vedic literatures. Per visą Bhagavad Gita viešpats išaiškino glaustai kitose šventraščiuose minimos dvasinės praktikas. Because Krishna, like in the first 6 chapters, he's talked about different types of yoga. Pirmose 6 skyriuose jisai kalbėjo apie skirtingas jogos rūšis. Then in the middle 6 chapters he talked about different types of worship. Sekančiuose 6 skyriuose jisai minėjo skirtingus garbinimo būdus. And different types of sacrifices. Skirtingus pasiaukojimo būdus. And then in the last 6 he talks, well, he sort of summarizes basically those different processes. O kituose 6 skyriuose jisai kaip ir glaustai apibendrina visus procesus. So as Prabhupada says, he, Krishna, has described in so many ways different types of religion. Ir Prabhupada komentuoja, kad Krishna apibūdino visokiausius religijos tipus. Okay, religia. So now, at the end of Bhagavad Gita, Krishna is summarizing Bhagavad Gita. Ir pabaigoje Bhagavad Gitos Krishna apibendrina visą Bhagavad Gitą. And what does Krishna say? I mean, basically, what is the basic idea he is now giving Arjuna? Ir kokia esminė idėja, kurią Krishna dabar išsako Arjunai. Did you catch it? Prabhupada said very clearly. Ar pagaunate, Prabhupada labai aiškiai pasakė. Now I've described all these many different processes. Dabar aš apibūdinau daugelį įvairių procesų. Now, give them all up. Dabar juos visus atmesk. Forget them. Pamiršk. And do something else. Ir daryk kai ką kitko. Surrender, just surrender to me. Tiesiog atsiduok man. And become my devotee. Ir tap mano atsidavusiu. Because Krishna's point is that devotional service to him is the highest process there is. Krishna nurodo, kad atsidavimas jam yra pats aukščiausias procesas. Yes, everything to do with Krishna is the best. Taigi, kad ir ką daryti su Krishna, tai yra geriausia. All the mantras to do with Krishna are the best mantras. Įvairios mantros ir kartojimas Krishna yra pačios geriausios mantros. All the scriptures, the literatures to do with Krishna, they are the best of the literatures. Su Krishna susijusi literatūra, šventraščiai yra patys geriausi šventraščiai. All the people who are devotees of Krishna, they are the best of all the people. Žmonės, kurie yra atsidavę Krishnai, yra geriausi tarp visų žmonių. And you know what? All the prasadam offered to Krishna is the best. Ir žinote ką, visas prasadas paukotas Krishnai yra pats geriausias. Знаете, да? Это правда. Krishna, good Krishna prasad, there's nothing better. Nieko nėra geriau už gerą Krishnos prasadą. So, right. So,
So therefore, there's no need to follow these other many processes. Taigi nėra reikalo sekti visais kitais procesais. And just be a devotee of Krishna. Tiesiog būti reikia Krišnos atsidavus. Just chant Hare Krishna and serve Krishna. Tiesiog kartoti Hare Krishna ir tarnauti Krišnai. And that'll just be the best thing for you. Ir tai bus geriausias dalykas tau. It'll be the best thing for everyone. Ir visiems kitiems tai bus geriausia. In this regard, there is a nice story. Su tuo susijusi yra viena istorija. Now, I don't know if I've told this story here. You know the Akshaya Tritiya story? Majida? Did I tell the devotees here before? Ar aš pasakau čia Akshaya Tritiya istoriją? Did I? Did I? No. I didn't. Well, if he says I didn't, then I didn't. So I tell you, this is a very nice story. Papasakosiu, tai labai graži istorija. One day in Nandagram, Lord Krishna walked into the kitchen. Vieną dieną Nandagrame Krišna įėjo į virtuvę. And there he saw Mother Yashoda cooking all sorts of snacky prasad. Ir pamatė, kaip motina Jašoda gamina įvairius gardumynus prasado. I told the story here before. Probably. Anyway, okay. 1 year ago. Really? Just 1 year? More, yeah. Sorry. Anyway. Yeah. Because usually when Mother Yashoda is cooking, she is cooking for Krishna. Įprastai motina Jašoda kaip gamina, tai gamina Krišnai. So Krishna asked, Mata, is all this prasad for me? Taigi Krišna paklausė, Motulė, ar tai visas prasadas bus man? And Mother Yashoda said, no, it's not for you. Mama Jašoda atsakė, ne, viskas tavo. This is for your father Nanda Maharaj. Tai tavo tėvui Nanda Maharaj. Because today is Akshaya Tritiya. Nes šiandien yra Akshaya Tritiya. And he is going on a long journey. Ir jis iškeliauja į tolimą kelionę. Akshaya Tritiya is there, I think it's in May. It's in May sometime. Oh no, yeah. End of April maybe. Beginning of May. Yeah. Akshaya Tritiya vyksta balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje. And traditionally it's a day for beginning like very serious projects. Ir tai diena dažniausiai, kuomet rimti projektai pradedami. If you're going to build a house, start building on Akshaya Tritiya. Jei nori statyti namą, tai va tą dieną Akshaya Tritijos pradėti reiktų. If you're going to start a business, start it on Akshaya Tritiya. Jeigu verslą pradeda, tai irgi Akshaya Tritiya dieną pradėti. If you're going to get married, do it on Akshaya Tritiya. Vestuves taip pat palanku kelti Akshaya Tritiya dieną. Right. So Mother Yashoda said, no, you can't. This is for your father, because he's going on a long journey today. Taigi motina Jašoda atsakė, čia ne tau, čia tėvui, And in came kuris išvyksta į tolimą kelionę. Nanda Maharaj. Ir Nanda Maharaj tuo metu atėjo. Vishal. And Krishna said, Peter, where are you going, Peter? Ir Krišna sako, tėveli, Pita, kur tu keliauji? And Nanda Maharaj said, I am going to Prayag, Ir Nanda Maharaj atsakė, aš keliauju į Prayagą. that sacred place Tai šventa vieta, where there is the confluence of the Ganges, Yamuna and Saraswati. kur susitinka trys upės Ganga, Yamuna ir Sarasvati. And Krishna said, Peter, why are you going Prayag, Peter? Why are you going? Ir Krišna klausinėjo, Pita, kodėl ten keliauji, Pita? And Nanda Maharaj said, because the whole year I've been doing material activities. Ir Nanda Maharaj
Maharadžas atsakė, nes visus metus aš užsiminėjau materialiom veiklom, just to maintain my family. kad galėčiau išlaikyti savo šeimą. And I have accumulated so much karma. Ir aš daug karmos pridirbau. So on this day, on Akshaya Tritiya, I'm going to Prayag. Taigi šią Akshaya Tritiya dieną aš keliauju Prayagą. And I will bathe in the confluence of Ganges, Yamuna and Saraswati. Ir aš maudysiuosi toje Jamunos, Gangos ir Sarasvatės. And I'll become purified of all the karma from my material activity. Ir taip apsivalysiu nuo visos karmos, kurią sukūriau materialia veikla. Then I will come back feeling refreshed. Tada aš grįšiu atsigavęs, atsigaivinęs. And Krishna, anyway, so then Nanda Maharaj said, listen, before I go, let's you and I, Krishna and Nanda Maharaj, let us go down to Pavan Sarovar, the lake at the bottom of the hill. Taigi Nanda Maharajas sako Krishnai, bet prieš tai, kol išvyksiu, dabar eikime mudu abudu į Pavan Sarovar apačioje kalno. So that's Pavan Sarovar, and we'll take bath there, and then I will leave. Išsimaudykime ten ir tuomet aš keliausiu. So Nanda Maharaj took his bag of prasadam. Nanda Maharaja pasiėmė savo prasado nešulį. Prasada Vidarogo. Right? Had a problem? Prasada Vidarogo. Pasiėmė prasadą į kelią. And his other hand, he took Krishna by the hand. O kita ranka pasiėmė Krišnos rankelę. Now they're walking down the hill towards Pavan Sarovar. Dabar jie leidžiasi link Pavan Sarovos nuo kalno. And Krishna pulled on Nanda Maharaj's hand. Ir Krišna truktelėjo Nanda Maharajos ranką. Peter, give me one samosa, Peter, just one samosa. Peter, duok man vieną samosą, tik vieną samosėlį. And Nanda Maharaj said, no, I need all the prasadam I can get. Nanda Maharaja atsakė, ne, man reikia viso prasado, kurį tik galiu panešti. Because I'm going on long journey. Nes išvykstu į tolimą kelią. And if I don't have enough prasad, if I run out, Ir jei man baigsis prasadas, I will have to buy chips. aš turėsiu pirkti čipsus. And that's not so good. Ir tai nebus gerai. So I need all my prasadam. Taigi man reikalingas visas prasadas. Okay, so now they go down, now they're on the banks of Pavan Sarovar. Taigi jie dabar leidžiasi nuo kalno link Pavan Sarovar. They're about to dive in. Jie ruošiasi nerti ją. When they saw on the other side one big handsome man. Ir pamatė tuomet kitoje pusėje vieną didelį stipruolį. Dressed very opulently. Apsirengusi labai iškilmingai. With amazing jewelry. Labai turtingai su nuostabiausiais papuošalais. He looked like a king or a demigod. Jis atrodė tarsi karalius ar pusdievis. And so they saw him. Then that man rolled in the dust. Ir jie kaip žvelgė jį, jis pradėjo voliotis dulkėse. And he's roaring with laughter. Ir jis tiesiog šūkavo iš džiaugsmo. And then he dived in Pavan Sarovar. Ir nėrė į Pavan Sarovarą. And then he came out and rolled in the dust again. Išlindo ir vėl voliojosi dulkėse. And Krishna said to Nanda Maharaj, Peter, who that man, Peter? Who that man? Jo Krishna klausė Nanda Maharadžą, Peter, kas tas vyras? And Nanda Maharaj said, I don't know. Let's go and speak to him. Nanda Maharadža sako, nežinau, eime ir pakalbėkim su juo. So they went around and now they're speaking to that man. Jie atėjo Pavan Sarovarą ir pradėjo kalbėti su tuo vyru. And Nanda Maharaj asked the man, Dear sir, what is your good name? Nanda Maharadža užklausė, ponia, koks jūsų vardas? Kokstava Vardas. And the man said,
my name is Prayagraj. O tas vyras atsakė, mano vardas Prayagraj. And Nanda Maharaj said, where did you get a name like that from? Nanda Maharaja klausė, iš kur tokį vardą gavai? And Prayagraj said, I am the king of that sacred place. Prayagraj atsakė, aš esu tos vietos karalius, Where there's the confluence of the Ganges, Yamuna and Saraswati. kur yra santaka Gangos, Jamunos ir Sarasvati. And Nanda Maharaj said, well, what are you doing here in Vrindavan? Nanda Maharaja sako, tai ką tu darai čia Vrindavane? Why are you bathing here in Pavan Sarovar? Kodėl tu maudaisi Pavan Sarovaroje? And Prayagraj said, all year the pilgrims are coming and bathing in my waters. Prayagraj atsakė, visus metus piligrimai ateina ir maudosi mano vandenyse. And they leave all their karma on me. Ir jie palieka visą karmą ant manęs. So once a year on Akshaya Tritiya, I come to Vrindavan. Taigi kartą metuose per Akshaya Tritiją aš atvykstu į Vrindavaną. And I bathe in the waters of Pavan Sarovar. Ir maudausi Pavan Sarovos vandenyse. And I become cleansed of all the karma left on me by the pilgrims. Ir apsivalau visą karmą, kurią palieka man piligrimai. And then I go home feeling refreshed. Ir vykstu namo, jausdamasis atsigaivinęs. Nanda Maharaj was stunned. Nanda Maharaja buvo priblokštas. And he said, oh, really? Ir jis tarė, o, tikrai? And Prayagraj pointed around Pavan Sarovar. Ir Prayagraj parodė taip aplinkui Pavan Sarovarą. Shri Srimati Gaurachandra ki jai. Yes. And he pointed, there are a whole lot of these very impressive looking people around Pavan Sarovar. Ten buvo daug įspūdingai atrodančių žmonių aplink Pavan Sarovarą. And he pointed to one of them and said, you see this lady here with the pink pullover? Ir jis parodė, matai tą lėdį su rūžavu apdangalu. What other? Ir šitai, That is the river Ganges. tai Gangos upė. And you see the man with the blue shirt. O matai ten vyras su mėlynais marškiniais. He is Badrik Ashram. Jis Badrik Ashramas. And who else? And you see the man with the red checked Matai ten shirt. vyras su raudonais marškinėliais. He's the river Kaveri. Jis upė Kaveri. And he pointed out so many of these people around the banks of Pavan Sarovar. Ir jis parodė daugelį žmonių aplinkui Pavan Sarovaros ežerėlį. And Prayagraj said, we all come here on Akshaya Tritiya. Ir Prayagrajus sako, mes visi čia atvykstame per Akshaya Tritiją. And we all take bath in Pavan Sarovar. Ir visi išsimaudome Pavan Sarovaros. And in this way we get free from all the karma left on us by all the pilgrims. Ir taip mes apsivalome visą karmą ant mūsų paliktą nuo piligrimo. And Nanda Maharaj said, oh, I see. Nanda Maharaja sako, taip, matau. Then Krishna said to, Nanda Maharaj said to Krishna, Nanda Maharaja tada patarė Krishnai, come with me, Krishna. einam su manim Krishna. They started walking. Ir pradėjo eiti. And Krishna said, Peter, you're going Prayag now, Peter. Krishna sako, Pita, dabar tu išvyksti į Prayagą? You're going to leave now, Peter. Dabar išvyksti? And Nanda Maharaj said, no. Nanda Maharaja sako, ne. And Krishna said, Peter, why are you not going Prayag, Peter? Krishna nerimsta sako,
Pita, kodėl nevyksti į Prayagą? Nanda Maharaj said, I changed my mind. Nanda Maharajas sako, aš persigalvoju. And Krishna said, what you going to do, Peter? What you going to do? Krishna sako, ką tu dabar darysi, Pita, ką darysi? Nanda Maharaj said, I'm going to bathe in Pavan Sarovar. Nanda Maharajas sako, maudysiuos Pavan Sarovaroje. Then I'll go back up to Nandagram. Tada vyksiu į Nandagramą atgal. So they did that. Tai jie tą ir padarė. They bathed in Pavan Sarovar. Išsimaudė Pavan Sarovarą. Now they're going up the hill. Ir kyla į kalną. And Nanda Maharaj is holding Krishna by the hand. Nanda Maharaja veda Krishna už rankelės. Other hand, he has his prasada vidarogo. Kitoj rankoje prasadas kelioniai. And then suddenly Krishna pulled on Nanda Maharaj's hand. Ir Krishna jau truktelėjo Nanda Maharajas ranką. And he said, Peter, give me one samosa, Peter, one samosa, just one, only one, just one. Kita, vieną samosą, vieną, dabar. And Nanda Maharaj looked at the bag of prasada vidarogo. Ir Nanda Maharaja pažiūrėjo į tą nešulį kelionėje. He just gave it all to Krishna. Ir visą atidavė Krishnai. Said, you take it, I won't need it now. Ir sako, neškis, nereikalingas jis man. So anyway, the thing is that Vrindavan is the greatest of all the sacred places. Taigi, Vrindavanas yra švenčiausių iš švenčiausių vietų. Krishna is the greatest of all the deities. Krishna yra pati aukščiausia visų dievybė. The songs and the mantras for Krishna, they're the highest, the greatest songs and mantras. Visas giesmės ir mantros skirtas Krishnai yra aukščiausiosios tarp visų mantrų ir giesmių. And Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, they're the highest of all the scriptures. O Bhagavad Gita ir Srimad Bhagavatam yra aukščiausia iš šventraščių. And the devotees of Krishna are just the best of all people. Ir Krishnas atsidavusiai yra patys geriausi tarp visų žmonių. And Krishna Prasadam is the best of all foodstuffs. O Krishnas prasadas yra pats geriausias iš visų maistų. Everything to do with Krishna is the best. Viskas, kas susijęs su Krishna, yra geriausia. So that little story is making that point very clear. Taigi ši trumputė istorija labai aiškiai taip apibūdina. It's a very nice little story. Tai labai graži trumpa istorija. I told it last year, did I? Pernai metais Kur aš ją nazar. pasakojau. Сказал год назад, да? Aš pajuokavau. Spėliodama. On summer festival. We told him. On summer festival. Okay. Prestige and anyway, Prabhupada said, repetition of a good thing is good. Prabhupada sakydavo, gerų dalykų kartojimas yra gerai. Yeah. So anyway, this is the point which is being made here at the beginning of the purport. Taigi šitas yra paminėta pradžioje komentaro. That there are so many spiritual, religious processes described through all the Vedic literature. Buvo paminėta, kad Vedų literatūroje yra daugelis aprašyta dvasinių kelių. And then they are summed up in Bhagavad Gita. Ir jie apibendrinti Bhagavad Gitaje. But of all of them, the process of devotional service to Krishna is by far the best. Bet iš jų visų atsidavimas Krishnai yra pats geriausias. And everything which is part of Krishna consciousness is the best. Ir kad ir kas būtų kaip dalis Krishnos sąmonės, tai yra geriausia. And yeah, the people, the devotees of Krishna are the best. Žmonės atsidavę Krishnai yra patys geriausi. Like yourselves. Kaip jūs. You're all really nice devotees. Jūs visi gražūs atsidavę. Haribol. That's Prabhupada Tosha. No, really, I remember I first came here 1993.
Aš atsimenu, pirmą kartą čia apsilankiau 93 metais. What's that, 32 years ago? Prieš 32 metus. It's a long time. Ilgas laikotarpis. But I still remember many of you from that time. Bet vis dar atsimenu daugelį iš jūsų iš to laiko. And you're still here, you're still devoting. Jūs vis dar čia, vis dar atsidavę. And Lalita Saki too. Lalita sakė taip pat. So it's true, the devotees are so special. Taigi tai tiesa, atsidavę tikrai ypatingi. So anyway, the thing is that devotional service, Krishna consciousness, is the highest and the most helpful and valuable of all processes. Taigi atsidavimas Krišnai yra pats aukščiausias ir pats vertingiausias iš dvasinių procesų. And because through devotional service you can get to go to Goloka Vrindavan. Nes dėka atsidavimo tarnystės mes galime grįžti į Goloka Vrindavaną. And Goloka Vrindavan is the best place. O Goloka Vrindavanas yra geriausia vieta. It's even higher than Vaikuntha. Tai net aukščiau už Vaikuntą. And it's much higher than like Shiva Loka Ir tai daug aukščiau už Shiva Loką. or Brahma Loka or Indra Loka, all these places of the different demigods. Ar Brahma Loką, ar kitas įvairias pusdievių vietovės. Because they're all temporary. Nes jos visos yra laikinos. And, you can have fun there for even quite a long time. Jūs galite tenais džiaugtis, linksmintis gan ilgą laiką. But then you'll die. Bet vis tiek mirsite. And who knows where you'll go next time. Ir kas žino, kur jūs toliau keliausit. But with Krishna, with Goloka Vrindavan, with Krishna, Krishna says you go there and you never have to come back to this world. Bet į Goloką Vrindavaną, kaip Krišna sako, jūs ten papuolę, nebeturėsit sugrįžti niekur čia. Как сказать, обратно к Kaunasa. Atgalios į Kauną nereikės. Или обратно к Vilnius, или Šalvėjo. Я не знаю. Yeah, and Goloka Vrindavan is nicer than Kaunas. Goloka Vrindavane yra, jis gražesnis už Kauną. Of course, you're all devotees, so because of you, Kaunas is especially nice. Aišku, jūs atsidavė ir dėka jūsų Kaunas irgi yra ypatingai gražus. So yes, as Prabhupada pointed out, Krishna is now saying at the end, all those other processes I described, just give them all up. Taigi Prabhupada komentuoja, kad Krišna dabar sako, visus procesus, kuriuos tau paaiškinau, dabar atmesk. Because they're on much lower levels. Nes jie yra žymiai žemesnio lygio. And just surrender to me, just become my devotee. Ir tiesiog atsiduok man, tap mano baktu. In saying that, he's not exactly criticizing the other processes. Taip sakydamas, jis nėra, kad kritikuotų kitus procesus. In their own ways, they are all very good. Savais būdais jie yra kiekvienas geras. Like to worship Lord Shiva is very popular. Kaip kad garbinti viešpatį Šivą yra labai populiaru. He's known, one of his names is Ashutosh. Vienas iš jo vardų yra Ashutosh. Ashutosh means, or Asha means desire, Asha reiškia troškimas, and Tosh means satisfier. o Tosh reiškia patenkintojas. He easily satisfies people's material desire. Jis labai lengvai patenkina žmonių materialius troškimus. Very easily. Labai lengvai. And people would think, I'm sure many people think that, Lord Shiva is happy to give you whatever you want, material things. Daugelis žmonių galvoja, kad Šiva yra patenkintas suteikdamas materialius džiaugsmus. But it's not exactly that he enjoys giving people material things. Bet iš tikrųjų nėra taip, kad jisai džiaugtųsi dalindamas žmonėm materialius. Because he knows they will
those things will keep the people in this world. Nes jis žino, kad tie dalykai sulaikys žmonės materialiam pasaulyje. But it's his duty as a demigod. It's his duty to Krishna. He knows he has to do it, so he gives people things. Bet kaip pusdievė, jo tokia yra pareiga Krišnai, jeigu jo prašo duoti. You know, for example, someone comes with a shopping list. Tarkim, jeigu kažkas ateina su pirkinių sąrašu. I want, there's a list, I want palace. Kaip būtų sąraše, aš noriu pilies. I want big Mercedes Benz, Noriu didelio Mercedes Benz. a black one. Juodą. I want very big television. Noriu didelio televizoriaus. And, you know, and so on. You take Dali. Ir taip toliau. So Lord Shiva takes the shopping list Taigi viešpats Šiva paima sąrašą, and he says, okay, you want a palace? sako, na gerai, tu nori pilies? Take 5 of them. Imk 5 iš jų. Better than Buckingham Palace. Geresnės už Buckinghamo rūmus. You want Mercedes Benz? Nori Mercedes Benz. Take 10 Rolls Royces. Imk 10 Rolls Royce. You want big television. Nori didelio televizoriaus. In all your 5 palaces, you can have an 84-inch television on every wall in every room. Visose savo pilyse galėsi turėti 84 įstrižainės televizorius ant visų sienų. So just take these things Tiesiog paimk tos daiktus and just go. ir eik. Just get out. Nešdinkis. Does it very quickly. Jis labai greitai tai padaro. Why does he do it so quickly? Kodėl jis taip skubinasi? Because he wants to get back to his japa mala, his japa beads, so he can continue chanting. Kad galėtų kuo greičiau grįžti prie savo džapa malos kartojimo. So yeah, he just gives them, just take it, take it, take it, Jis tiesiog dalina, imkit, 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 just to get rid of them. kad atsikratytų jų. Because you can see, he's not interested in such things himself. Nes matot, jis pats nėra tuos suinteresuotas. Lord Shiva, right? You know, he doesn't even have a house. Viešpats Šiva, jūs žinote, jis net neturi namų. What to speak of a palace, he doesn't even have a house. Ką jau kalbėti apie pilį, jis net namų neturi. He just lives under a tree. Jis gyvena po medžiu. He doesn't have a Rolls Royce, he doesn't have any car. Jis neturi Rolls Royce, jis neturi jokios mašinos. He's just got Nandi the bull. Jis turi Nandi, bulių. And the bulls, they do not move very fast. Buliai neskuba greitai, nejuda greitai. And television, he's definitely not got a television. Ir tikrai neturi televizoriaus. And what else? Oh yeah, on the shopping list, this man, he wanted 20 Christian Dior dhotis. Ir ką jis dar norėjo? Jis norėjo 20 Christian Dior dhočių. Christian Dior. Christian Dior. Yes. Fashion, French. Fashion. Prancūziškas prekės. So 20 Christian Dior dhotis and 20 Pierre Cardin kurtas. Wow. 20 Pierre Cardin kurtų. So Lord Shiva gave them. Taigi Take viešpats it and Šivas just get out. imk ir nežinykis. But what does he wear? Bet ką jis pats nešioja? He doesn't even have a dhoti or a kurta. Jis net neturi nei dhočių, nei kurtus. He just picks up some animal skin from lying on the side of the road. Jis paima kažkokio gyvūno odą, kuri voliojasi pakeliai. So you can see from that it's very clear. Even though he's giving all these extravagant things, he has no interest in them. Iš to aiškiai gali matyti, kad jis nors ir dalina labai ekstravagantiškus daiktus, jis pats nieko iš jų neturi. Yeah. So that's, it's very interesting. And you see pictures of Lord Shiva, and so often you see
he's sitting with some beads and he's chanting. Ir kaip matome paveikslėliuose, Šiva dažniausiai sėdi su maldos karoliais ir kartoja. And what's he chanting? Ir ką jis kartoja? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And that's where he gets his pleasure from. Ir iš tenais jisai gauna visą malonumą. He doesn't enjoy giving people all these valuable material things. Jis nesitenkina tuo, kad dalina žmonėms visus tos materialius turtus. Because he knows they'll just keep these people here in this material world. Nes jis žino, kad tai tos žmonės sulaiko tai materialiam pasaulyje. And these things, people think they're enjoyable, but actually they will just those things will make them suffer. Žmonės galvoja, kad tuo pasitenkins, bet tie daiktai iš tikrųjų juos priverčia kentėti. Yes, so like you get, even if you just get one palace. Netgi jeigu gautumėt vieną pilį. This man, he was getting 5 palaces, right? Tas žmogus gavo 5 pilis, taip? Like Buckingham Palace. Kaip Bekingemo rūmus. Slishly or Buckingham Palace. Yes. Girdėjote apie tokį Oh, rūmus? sure, it's very big, Labai didelį. but many problems. Bet daug problemų. There's more than 360 rooms. Ten daugiau nei 360 kambarių. You can use one room a day for the year. Galėtumėt naudotis po vieną kambarį per dieną visus metus. But when you have to get some repairs done, it's very expensive. Bet kai reikėtų pasitvarkymo, tai būtų labai brangu. I read last year sometime they had to repair many things in Buckingham Palace. Pernai aš skaičiau, kad jie turėjo daugelį remonto Bekingemo rūmuose atlikti. And the cost was going to be, well, in euros, more than 500,000 euros. Ir eurais tai kainavo daugiau nei 500,000. I don't think anyone here have 500,000 euros. Ar čia kas nors turi 500,000 eurų? Ravananda, us, yes. Maybe between all of us, I think we don't have half a billion euros. Manyčiau, iš mūsų visų sudėjus neturėtume daugiau nei 500 milijono eurų. Milijardo eurų. So it's a problem. Taigi problemėlė. And you've got all these motor cars, expensive motor cars. Ir visas tos brangios mašinos. And they're very expensive to run. Jos labai brangiai kainuoja, kad važiuot. Yeah, and if nothing else, when you have a material body, then you've got birth, death, old age, and disease. Ir materialiame kūne, be to mes turime gimimą, senatvę, ligas ir mirtį. And as you get older, you find that the body becomes more difficult to utilize. Ir senstant mes pradedame jausti, kad kūną vis sunkiau ir sunkiau panaudoti. And there's always something breaking down in the body. Ir visuomet kažkas pagenda, susirga kūne. So my advice to all of you Taigi mano patarimas jums visiems is either stay young, arba likite jauni, don't get any older, nebesenkite. either stay young or go to Goloka Vrindavan. Arba likite jauni, arba keliaukite į Goloką Vrindavan. Get a spiritual body. Gaukite dvasinį kūną. But don't just stick around here trying to enjoy life here. Nesisukiokit čia, mėgindami pasitenkinti čia gyvenimu. So yeah, like I said, these other processes, it's not like they're bad. Taigi, kaip ir sakėme, visi kiti procesai nėra blogi. They're just not as effective. Jie tiesiog nėra tokie efektyvūs. They don't have the same value
as devotional service. Jie neturi tokios pačios vertės kaip atsidavimo tarnystė. Or anyway, just like if somebody, not Haribalananda, but Bhavananda Prabhu, if Bhavananda Prabhu has 100 euros, Tarkim, Bhavananda Prabhu turi 100 eurų, and you have 10 o euros, jūs turite 10 eurų. and Bhavananda Prabhu somehow, he says, look, give me your 10 euros, I will give you my 100 euros. Ir Bhavananda Prabhu kažkaip pasako, imki mano 100 eurų, o man duok 10. Shishinatai Gaurachandra Ki. Jai. Obviously it wouldn't be very intelligent. Tai nebūtų taip labai intelektualu. But if, for example, if Bhavananda Prabhu has 10 euros Bet jei Bhavananda Prabhu turi 10 eurų, and Dhruvananda Prabhu has 100, o Dhruvananda turi 100, and Dhruvananda says, give me your 10, I'll give you my 100, then he'll be very happy. Dhruvananda sakytų, duok man 10, aš duodu tau 100, tada Bhavananda labai laimingas būtų. It's just a matter of sort of relative values. Tai yra relatyvių vertybių klausimas. And, it's obvious that we should go for the more valuable, the better thing. Tai yra natūraliai aišku, kad mes sieksime geresnių vertybių, aukštesnių vertybių. So there's one nice little story. Taigi yra viena graži istorija. All the sacred places, pilgrimage places, they had a big meeting one year. Visos šventosios vietos turėjo susitikimą vienais metais. And there was a competition. Ir buvo varžytuvės. Which of the sacred places is the best? Kuri iš šventų vietų yra geriausia. So there was like an election. Taigi buvo rinkimai. And Prayag got the most votes and he won the election. Ir Prayag laimėjo rinkimus, nes gavo daugiausia balsų. And he was going around and speaking to the other holy places. Ir jis ėjo aplink ir šnekučiavosi su visomis šventomis vietomis. Now look at you, who are you? Štai pažvelk, kas tu tokia, iš kur tu? I won, I'm the top. Aš nugalėtojas, aš viršūnė. Ja, очень крутой человек, кто-то ничего. Tu niekas, o aš va štai He's kietas. going around like that, showing off and being very proud. Jis buvo labai išdidus ir demonstravosi. But then he noticed one thing. Bet jis tada vieną pajuto dalyką. So many holy places were there, but Vrindavan was not there. Daugelis šventų vietų ten buvo, bet nebuvo Vrindavano. So he went to Lord Krishna and he complained Tai jis nuvyko pas viešpatį Krišną ir pasiskundė. that I won this election, this competition. I am now the topmost sacred place. Aš laimėjau šios rinkimus, aš aukščiausiai iš šventų vietų. Everyone was congratulating me. Visi mane sveikino, But Vrindavan was not there. bet Vrindavano nebuvo. Vrindavan should have been there. Vrindavanas turėjo ten būti. Yeah, and Vrindavan should acknowledge me as the topmost sacred Ir place. Vrindavanas turėtų ir mane priimti kaip aukščiausią šventą vietą. Then he noticed Krishna had tears in his eyes. Ir jis pastebėjo, kad tuomet Krišnai pasirodė ašaros akise. And he asked Krishna, what's wrong? Did I offend you? Paklausė Krišną, kas nutiko ir aš įžeidžiau tave. Krishna said, Vrindavan is not just another sacred place. Krišna sakė, Vrindavanas nėra tiesiog dar viena šventa vieta. Vrindavan is my home, Vrindavanas yra mano namai. and home is where the heart is. O namai yra tai ten, kur yra širdis. So it's the most dear place to me. Taigi tai man labai
mylima vieta, more dear than you, Prayag. daug mylimesnė nei tu, Prajagai. And then Prayag understood his mistake. Ir tada Prajagas suvokė savo klaidą. So anyway, let us really practice our Krishna consciousness very nicely. Taigi pasistengim praktikuoti savo Krishna sąmonę labai Chant our rounds carefully. kartoti savo ratus dėmesingai, Follow our principles carefully. sekti savo principais dėmesingai And do as much service as we're able. ir daryti kuo daugiau tarnystės, kiek pajėgiam. Just like Prabhuji there makes the best bread in the world. Štai kaip ten Prabhu. Yeah, what? On gotować samym cichlem pomiera. Jis gamina pačią skaniausią duoną pasaulyje. Особенно черный хлеб. Juoda duona. All right, anyway. Yes, so let us try our best to really do nice devotional service from the heart. Taigi pasistengime daryti gražią atsidavimo tarnystę iš širdies And really please Krishna. ir iš tikrųjų patenkinti Krishną. Then we'll wake up one morning Tuomet mes vieną rytą nubusime and we'll no longer be in Kaunas, ir nubusime ir nebebūsime daugiau Kaune. we will be in Goloka Vrindavan Mes rasim save Goloka Vrindavan with Krishna. su Krishna. Shri Goloka Vrindavan Dham King. Shri Srinitai Gaura Chandra King. Srila Prabhupada King. Gaur Premanande. Right. Hare Krishna. Спасибо за внимание. And если часто случится. Oh, thank you.